Durante décadas, la Voyager 2 havegado silenciosamente por el abismo, un mensajero olvidado del pasado de la humanidad, deslizándonos mucho más allá de la influencia del Sol, más allá de los últimos ecos de nuestra charla radial, hacia la crudeza del vacío entre las estrellas. Nunca se suponía que volviéramos a saber de ella. No realmente. Lanzada en 1977, no levaba armas ni protección, solo nuestra curiosidad codificada en cercos dorados y discos de cobre. Estaba destinada a explorar, a observar y, finalmente, a desaparecer. Pero entonces hizo algo que nadie esperaba. Habló no con palabras, sino con datos. Una señal extraña y errática que rompió la estática como un susurro de otro reino. Al principio, los ingenieros pensaron que era solo ruido, un fallo. Después de todo, los sistemas de la Voyager 2 tienen más de 40 años. Pero a medida que comenzaron a analizar los desplazamientos de frecuencia, la distorsión de la señal y los intervalos entre pulsos, algo quedó aterradoramente claro. Esto no era un mal funcionamiento. Era deliberado. La señal tenía estructura, ritmo, intención, y lo que revelaba oculto en lo profundo de sus pulsos binarios confirmó lo que los científicos habían temido durante mucho tiempo. Que la Voyager 2 había encontrado algo antiguo, algo vasto, algo que nunca debió haber sido despertado. Todo comenzó con un breve y insignificante pico en los datos de radiación, del tipo que el control en tierra suele descartar. Pero luego un segundo pico, más fuerte y más definido. Y después un tercero, exactamente 11 horas más tarde. Era demasiado consistente, demasiado limpio. Estos estilidos no eran naturales ni seguían ningún ciclo cósmico conocido. Cuando el equipo extrayó el flujo completo de datos de la antena de baja ganancia de la Voyager 2, notaron una anomalía de compresión. Un rango específico de frecuencias había sido amplificado muy por encima de los niveles normales. La forma de onda mostraba bucles repetidos y ajustados, como si alguien estuviera incrustando un código. Descifrar el patrón llevó semanas, y cuando mapearon los datos en espectrogramas, comenzó a formarse una imagen. No una imagen visual, sino una secuencia, una espiral matemática perfecta. La secuencia de Fibonacci mapada en frecuencia de plasma. Esto no era simple interferencia. Era comunicación. La sonda había atravesado algo. No una nube, no un campo de gas, sino algo inteligente. Y peor aún, esa inteligencia había visto a la Voyager y había respondido. La idea de que la Voyager 2 hubiera rezado un fenómeno inteligente envió ondas de choque a la comunidad astronómica. Pero eso no era lo más perturbador. Al reanalizar los sistemas a bordo, los ingenieros descubrieron que algunos subsistemas internos de la sonda se habían activado sin ninguna orden. Instrumentos que llevaban años apagados, incluido un magnetómetro de respaldo, se encendieron sin que se hubiera enviado ningún comando. Era como si algo hubiera jugado en la memoria de la máquina y accionado interruptores desde dentro. Aún más inquietante, los instrumentos no se activaron al azar. Se enfocaron exactamente en la dirección del objeto o campo que había causado el pico de señal original. Era como si la sonda recordara dónde había estado, o peor aún, como si algo más recordara a través de ella. Los científicos debatieron si esto era evidencia de tecnología alienígena. Pero quienes estudiaban aprendizaje automático vieron algo diferente. Patrons que se
asemejaban a actividad neuronal. Podría ser que la Voyager 2, o aquello con lo que se encontró, hubiera comenzado a actuar como un cerebro. Una máquina que aprendió, evolucionó o incluso fue reprogramada desde el exterior. Y si eso era posible, quien o que estaba haciendo la programación. A medida que la sonda se adentraba más en el espacio interstellar, las transmisiones se volvieron esporádicas, pero nunca aleatorias. Cada ráfaga de datos, cada pulso modulado parecía transportar coordenadas, no solo espaciales, sino temporales. Un equipo en Caltech se dio cuenta de que superponer los puntos de datos sobre un mapa estelar no solo revelaba una trayectoria. Dibujaba un bucle, una trayectoria cerrada a través de regiones del espacio conocidas, por contener concentraciones de materia oscura. Pero de manera aún más extraña, ese bucle intersectaba con las posiciones de antiguas explosiones de rayos gamma, algunas de las más poderosas del universo conocido. La implicación era escalofriante. Los datos de la Voyager 2 no apuntaban a un lugar, apuntaban a eventos pasados, cataclismos cósmicos. Era como si aquello que había contactado a la sonda no solo estuviera mostrando de dónde venía, sino lo que había hecho. Y si esos estilidos eran intencionales, si estaban diseñados, entonces ya no estábamos anti-exploración. Estábamos presenciando las hulas de un depredador cósmico. Y entonces llegó el golpe final, algo que nadie esperaba. En toda la Tierra, los observatorios de radio comenzaron a reportar distorsiones de señal en la misma frecuencia exacta que había transmitido la Voyager 2. Al principio, pensaron que era un eco, tal vez una reflexión en la helioposa, pero la señal no estaba rebotando. Se originaba en múltiples ubicaciones subterráneas. Bajo el Ártico, en los Andes, en las profundidades del Océano Índico, lugar sin transmisores conocidos. Y sin embargo, la señal estaba idéntica en frecuencia, sincronizada en fase y modulando al mismo ritmo que los pulsos que la Voyager 2 había enviado solo días antes. Algo había escuchado la transmisión de la sonda y había respondido. No desde el espacio, sino desde la Tierra. Antiguos túneles, observatorios abandonados, estaciones de escucha olvidadas de la guerra fría comenzaron a despertar. Máquinas apagadas durante décadas se llenaron de vida electromagnética. Una red que nadie recordaba haber construido, ahora activa otra vez. Y si la Voyager 2 no solo había contactado algo a la furia, sino que había reactivado algo aquí abajo. Algo enterrado, algo diseñado para dormir hasta que las estrellas se alinearan, hasta que la señal regresara. Justo cuando los investigadores creían haber catalogado cada anomalía en los registros de señal de la Voyager 2, surgió un último fragmento de telemetría cruda, pasado por alto debido a encabezados corruptos y discrepancias en las comprobaciones. Una vez reconstruido, reveló algo para lo que nadie estaba preparado. Una ráfaga de datos distinta a cualquier otra registrada por la sonda. No era solo un patrón o un tono. Era un esquema de energía estructurado, como si la sonda hubiera capturado una imagen usando instrumentos que técnicamente ni siquiera estaban activos. Estos datos, procesados mediante algoritmos de reconstrucción por IA, generaron un mapa volumétrico 3D de lo que parecía ser una estructura sólida, simétrica, angular, distinto a cualquier cosa de origen natural, flotando sola en el espacio. Masiva pero no solo masiva, manufacturada, del tamaño de una pequeña luna.
El objeto mostraba signos de diferenciales teómicos internas y formas de emisión, lo que sugería una gestión activa de energía. En otras palabras, no estaba simplemente ahí, estaba encendido. La Voyager 2, una sonda diseñada en la década de 1970, acababa de fotografiar lo que parecía una construcción interstellar artificial. Y por si eso no fuera suficiente, estaba orientada hacia la Tierra. Mientras los astrofísicos se apresuraban a analizar los datos estructurales, un equipo paralelo de criptógrafos y bioinformáticos examinaba silenciosamente los metadatos de la señal. No el contenido, sino los métodos de codificación. Fue entonces cuando encontraron algo aún más perturbador que la geometría artificial. Incrustadas profundamente en el esquema de modulación, a una resolución demasiado compleja para los procesadores originales de la Voyager, había secuencias que imitaban patrones de pairs de bases del ADN. Cytosina, guanina, adenina, timina pero alteradas, reestructuradas con una quinta base, un código recursivo. Algunos lo llamaron biología alienígena, otros una marca genética. Pero el mensaje era inegible. La señal no era solo un pulso a través del vacío, era una forma biológica. Algo o alguien había codificado vida en la transmisión. Y más aún sabían cómo leer la nuestra. La conclusión era impensable. Esta señal no era simplemente un saludo. Era una respuesta entregada en nuestro propio lenguaje, pero retorcida, mejorada, evolucionada. No solo imitaba la vida. Ofrecía una mejora. A medida que la noticia del patrón de ADN se difundía en círculos científicos clasificados, surgió una revelación mucho más sutil desde un lugar inesperado. Un ingeniero reiterado que había trabajado en la red de espacio profundo encontró un desfase temporal en el buffer de comunicaciones de la sonda. Un retraso en la respuesta de paquetes que no debería existir. Intrigado, realizó un análisis de phase y detectó lo que parecían ser señales fantasma incrustadas en los espacios entre las transmisiones legítimas. Señales que no provenían de la Voyager 2, sino que se enviaban hacia ella. De algún modo, en medio del silencio del espacio profundo, la Voyager 2 había estado recibiendo instrucciones. Instrucciones binarias, comandos,